ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, CA ಫೌಂಡೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ of mathematics in just 10 minutes. So fundamentals of ratios. Ratio is comparison of two same kind of quantities, same units, that is between two weights, two heights, two numbers, two times and volumes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ compare between those two quantities and that is called as ratio. Ratio of two quantities is A is to B, then A is to B can be denoted as A by B. This is very important. In the ratio A is to B, A na ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, B ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 is to 8, where 5 is antecedent and 8 is consequent. See example ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 5ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 8ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ now the question is, can we find ratios between two different kinds? For example, ratio of 20 liters of oil to that of 30 kg of rice. So as they are not of same kind, can't be defined. Ratio is not defined. Ratio na define ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ as they are of not same kind. Examples ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. In a class there are 40 boys and 20 girls. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ನ B ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ನ G ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ 40 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ 20. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ 0 and 0. 2 ones are 2 2s are. 2 is to 1 is the ratio of number of boys is to number of girls. Number of girls is to number of boys ಬಂದು the same vice versa, that is 1 is to 2. And number of girls is to total number of students. Total number of students equals boys plus girls is to number of girls is to 20 members. So 20 is to 20 plus 40 equals 20 is to 60. So getting this into simpler form, 1s are 3s are. 1 is to 3 is the ratio of number of girls is to total number of students. Now example 2, total students ಬಂದು 30 members ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 30 into 1/5, 5 6 are. ಸೊ 6 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ equals 24. So there are 24 girls in the class. Ratio between 150 grams and 2 kg. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ it should be of same units ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we will be solving this sum. 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ kgsನ ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ kgs into grams. 150 is to 2000. On cancelling, 3s are 40, so 3 is to 40 will be the ratio. Find the ratio between 25 minutes and 45 seconds. We should convert minutes into seconds or seconds into minutes. So here minutes na seconds convert ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 25 minutes can be also written as 25 into 60, which gives us the answer 25 into 60. 1500 seconds. Next, this is 45 seconds. So 1500 is to 45 gives us the answer 1500 divided by 45 equals 33.3. That's the decimal. So we should cancel it like this. 5 9s are, 5 3s are, followed by 2 zeros. 300 is to 9. 3 3s are, 300s are. So 100 is to 3 will be the answer. Now let's look into types of ratios. Types of ratios ali we have inverse ratio, compounded ratio, and duplicate ratio, triplicate ratio, subduplicate ratio and subtriplicate ratio. So inverse ratio, A is to B, inverse ratio ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, B is to A ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here
to be more precise on this a by b na inverse ಮಾಡಿದ್ರೆ b by a ಆಗುತ್ತೆ. So the inverse ratio of 3:4 equals 4:3. Ratio of two quantities is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5, what is the antecedent? ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ antecedent ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, consequent ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. So this is the question we will be solving. Ratio of two quantities is 5:7 ಅಂತೆ. So if the consequent of its inverse ratio, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5:7 5:7 ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 7:5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 5, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 5, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್? The antecedent will be obviously 7. So this is the answer for this question. Very simple. We can understand this in a very easy way. Examples: which of the following is not equal to 3/5? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, we will be having options. So we should keep this in a simpler form. 2 3s are 2 5s are. So this is equal, this is not the answer. Here 3 4s are 3 5s are, and 3 3s are 3 5s are, 7 3s are 7 5s are. So 1 2 and 3 are equal. 12:15 is not equal to 3/5. Simplify the ratio into simplest terms. 4:8 can be written as 1:2. This is understood, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 4 1s are 4 2s are, and here 2 2s are 2 5s are. So 2:5. 9:12 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, 3 3s are 3 4s are. So 3:4. Now simplify the ratios. Examples ಏನೇನಿದೆ, 1/2 is to 1/5. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದೆರಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, and I will be also solving this last question. So 1/2 is to 1/5. 1/2 is to 1/5 can also be written as like this. 1/2 into 1/5 division lirodu multiplication aitu antandre it becomes 5/1. So the answer is 5/2. 5:2. So last question nodana. 1/3 is to 1/8 is to 1/6. So first ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆರಡನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 1/3 divided by 1/8. What does this become? 1/3 into 8/1 ಆಗುತ್ತೆ. So the answer is 8/3 or 8:3. 8/3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, because we have another ratio here. 8/3 is to 1/6. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು, 8/3 into 6/1. 3 1s are 3 2s are 8 2s are 16. So the answer is 16, and for this the answer is 5/2. I hope you guys solve these two questions and then continue with this video. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3/4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದ್ರದ್ದು ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 3x equals 15 into 4 is 60. x equals 3 1s are 3 20s are. x equals 20. This is how you solve. Next question. Identify which ratio is greater. ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1:2 ಆರ್ 1:4. 1/2 ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು, 1/4 ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್. 1/2 ಅಂದರೆ 0.5, 1/4 ಅಂದರೆ 0.25. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1/2. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 3/5 ಆರ್ 4/9, ಅಥವಾ 3:5 ಆರ್ 4:9. 3/5 ಅಥವಾ 4/9 ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5, 9, 5 1s are
9 ones. So 5 9s are 45 is the LCM. 45 divided by 5 is 9. 9 into 3 is 27. This is 5 into 4, 20. 27 by 45, 20 by 45. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 27. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್. Three by 5 is greater than 4 by 9. Now compounded ratio. Compounded ratio of A is to B and C is to D is AC is to BD. For example, 1 is to 2, 3 is to 5, 6 is to 7, 7 is to 11. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 by 2 into 3 by 5 into 6 by 7, 7 by 11. So how do you solve this? 7 and 7 gets cancelled. 2 3s are 3 3s are is 9 and 5 11s are 55. 9 by 55 is the answer. Duplicate ratio. Duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. So duplicate ratio of 2 is to 3, 3 is to 5 and 7 is to 11. 2 square is to 3 square. 3 square is to 5 square. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 square is 4 is to 3 3 is that is 9. 3 square 9 is to 25. This will be the duplicate ratio of 2 is to 3 and 3 is to 5. And 7 is to 11 the duplicate ratio. Please let me know in the comments. Triplicate ratio. Triplicate ratio, see duplicate ಅಂತ ಬರೆದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೆಯುವಾಗ. This is actually triplicate ratio. Triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. Triplicate ratio of 2 is to 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 cube is to 3 cube. 1 cube is to 4 cube. And 3 cube is to 10 cube. 2 cube is 8 is to 3 cube is 27. 1 cube is 1 itself and 4 cube is 64. 3 cube again is 27 is to 10 cube is 1000. These are the triplicate ratios of the following above examples. Subduplicate ratio. Subduplicate ratio of A is to B is root of A is to root of B. Subduplicate ratio of 4 is to 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Root of 4 is to root of 9, that is 2 square is to 3 square. So root and square cancel ಆಗುತ್ತೆ. 2 is to 3. In this way solve the other two examples. Subtriplicate ratio. Subtriplicate ratio of A is to B is cube root of A is to cube root of B. Subtriplicate ratio of 8 is to 27 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 cube is to 3 cube is 8 is to 27. So ಇದು cube root ಏನಾಗುತ್ತೆ? This gets cancelled and we get the answer 2 is to 3. In the same way ಇದು 5 cube, ಇದು 2 cube. So cube root ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cancel ಆಗುತ್ತೆ. 5 is to 2 will be the answer. So for this 10 is to 7. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ 21 into often heard less known things. If any doubts in the concepts, please do let me know in the comment section. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.